kesempatan yang baru justru karena di era pandemi ini ternyata biaya networking itu menjadi jauh lebih murah. You don't have to do this yourself. You can do partnerships. Oh, there you go. Okay. Yeah. Yeah. So, Mr. Gunur, I'd like to introduce you to Bapak Mardi Wu. He's the CEO of NutriFood Indonesia. Bapak Mardi, ini Mr. Gunur Sik Dilon dari Gojek. Nice to meet you. Hello. Nice to meet you. I only know Selamat Pagi, which I don't think works now. It's not the morning, it's afternoon. It's good afternoon. It's supposed to be Selamat Siang. I know, but I can't pronounce it. So Selamat Pagi it is. Yes. Now we are currently have 149 participants. Meanwhile, we are waiting for the other participants to join us. Please, we are encourage you guys to join our poll today. So we would like to know in which industry do you work for? Are you guys working in the FMCG industry, working for brands, for retails, F&B, automotive, hospitality industry, entrepreneurs, freelancers, e-commerce, and also financial and banking, or maybe others. Yes, and it seems like well, we have 38% of others, and following by FMCG industry, we have 25% the results. So most of the audience here are working in the FMCG industry, which is a great idea because today we will discuss the thrive in post-COVID-19 business not as usual for consumer goods industry. I'd like to introduce myself. My name is Matthew Adrian. I'm the head of marketing of GoWork. The session today will be conducted in both Bahasa Indonesia and also in English. I guess we just saw the result that most of are working in the FMCG industry. And why don't we just start the webinar today? So I'd like to welcome once again Mr. Gunur from Gojek and also Bapak Mardi Wu from NutriFood Indonesia. Let me do some webinar introduction today. Okay. COVID-19 has stopped the world and sent economy spinning. The effect on the consumer goods industry will be profound and lasting. The business will not run as usual. COVID-19 will change the way we do our business. The way we make the right decision today will affect how the business runs the future. And many people believe that it will permanently impact how and what we buy. It accelerating the structural change shaping our industry and also changing the relative importance of those trends. Above all, it is a wake-up call on agility and capability to be enduringly relevant to consumers and customers. And the question is, how do we bring business and customer back after the crisis subsided? And today we will discuss more. And I'm sure today we are here with representative from Gojek and also NutriFood, which is the best people in this industry to talk about the CPG industry, especially when we deal with the COVID. And now we are entering the new normal, which is most of the brands, most of the F&B and also CPG industry are struggling how to do a proper way to approach the right customer to gain the revenue back, especially after the COVID-19. And let me share something. This is based on the McKinsey survey that here they are. So this was on a survey on April 2020. So here showed that availability of the product is very crucial. So because it seems that people tend to go outside and go to the nearest store. So that 35% of the consumer are trying something new, trying the new brand when the one that are used to unavailable. And this is very interesting that the prediction post COVID-19 that 94% of consumer plan to switch back to the usual brand after COVID-19. So I think this is the good news for the brands because it seems like 94% of the consumer plan to switch back to the usual brand after the COVID-19. And this is based on the survey. This is actually recently just published on the end of May, again, based on the McKinsey survey on Indonesian consumer sentiment during the coronavirus crisis. So these exhibits are
based on the survey of May, it shows that a lot of people, please focus on the right, on the blue. On the blue is shop online for groceries is increased 24%, which is a good thing. Shop in the physical grocery stores is increased 17%. Shop online non-grocery is increased 18%, and shop in physical stores non-grocery is also increased at 60%. So, yes, today I think let's just go straight, and then we will discuss about thrive in post-COVID-19 business not as usual for consumer good industry. I'd like to introduce Mr. Gunur first as one of our panelists. So, Mr. Gunur, as a head of brand partnership and retail innovation, Gojek. At Gojek, he leads a team that collaborates with brands to bring delight solutions to customers' experience. His key area expertise covers consumers' app, digital products and management, connected suites, e-commerce, both B2B and B2C, financial technology and mobile payments, and emerging markets business models. His expertise in the domain is further accentuated by his expertise before joining Gojek. He was the lead digital and innovation in Unilever's Centers of Excellence based in India, and was responsible for creating and executing the digital commerce roadmap for both B2B and B2B2C models. Prior to that, he was also founding the members of DigiBank by DBS, a first of its kind digital bank solution. Mr. Gunur has always aimed to apply digital technologies to solve real-world problems and at the same time creating social value and impact. Please welcome Mr. Gunur Sigdilon. Hello, Mr. Gunur. Please say hi to everyone Very happy to be here. Very happy. Thank you. Very happy to be here. Yeah. Are you currently working at home? Yes, following the guidelines very strictly. Yes. It's an honor to have you in our panel discussion today, this afternoon. And next, we have Bapak Mardi Wu, CEO of NutriFood Indonesia. So Bapak Mardi Wu started his career in NutriFood Indonesia as research and development manager in June 1995. In January 2009, he was appointed as the Chief Executive Officer, leading the company's strategy, operation, and programs to inspire Indonesians to have nutritious life. In November 2018, he is named as the top 10 best CEO by SWA magazine. And also he received his bachelor degree in food technology and human nutrition from Bogor Agricultural University, followed by his master science in industrial administration in Purdue University, USA. In 2014, he finished his doctoral degree in management in Bina Nusantara University, graduated with magna cum laude. And also as a lifetime learner, he loves sharing his knowledge and experience by being a guest lecturer in various universities in Indonesia, as well as a youth mentor and advisor in multiple youth organizations. He is also an avid traveler who has visited more than 50 countries and 100 cities in the world. Halo, selamat siang Bapak Mardi. Siang semuanya. We're so happy to have you in this beautiful day in this panel. Kita sangat senang sekali. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai thrive in post-COVID-19, business not as usual for consumer good industry. Yes. So for now, I will let Mr. Gunur to start his presentation based on the Gojek data. I'm sure I can guarantee there will be a lot of insight from Gojek. And Mr. Gunur, please start the presentation. Sure. First of all, thank you for inviting me to the GoWork team. It's an opportunity which I think is important. At Gojek, we believe in using technology for enablement and not disruption. And we cannot win in the world if we don't have partnership with all our stakeholders. It gives me great pleasure to share my thoughts and my insights on how we can thrive in the new world. And it is equally important for Gojek that we are able to help the community and the ecosystem to navigate the situation that COVID has created. Next slide, please. I wanted to start by showing that this is the world we live in. It's a very different world. And I think Aiden already touched about it, but this is retail. Physical distancing in cafes, in transport, body temperatures, wear masks everywhere. And maybe the world will now tell us that the way we shop has changed forever. Next slide, please. Yeah.
I think the way we greet people has also changed forever. No more Agree. handshakes. Yes. Uh, I will just do it will namaste. be rubbing elbows is not the right way to do is what we would recommend, but this is how one of the WHO guidelines says. Next slide, please. I think hygiene has become a key for all consumers like never before, and that's one of the things I want to touch upon for the world we live in. But the advantage for CPG brands might be that the soap brands will never have to invest in any marketing going forward. The consumers are going to demand it automatically. Next slide, please. The last of the context setting slide, I think for the first time, the virtual world has become the primary world, and everything we are doing is behind screens and keyboards, especially the social engagement or any work which you do. And currently, the webinar is person the same thing. Yeah. Next slide, please. Okay, so I think the world we live in has led to impact on business models across the spectrum. We saw some surveys on McKinsey, but I just want to point out a couple of things what it actually means. Businesses now have to not only mitigate hygiene and safety concerns in their models, but also over-communicate them to all stakeholders. Contactless interaction for goods handover and goods preparation is going to be a norm for all industries. Retail shopping will have to adopt due to the physical distancing guidelines, as well as consumers demanding the same because they know it's safe for them now. Online shopping, even though all trends say has got another boost, but it has also led to rethinking of operations or logistics, that how do you manage so much demand which you not anticipated. I think the last point for us to consider is that the COVID-19 world is forcing business models to adopt and follow the mantra of necessity being the mother of invention and innovation. Next slide, please. Gojek, of course, is a key member of the ecosystem, and we also have adapted to the new normal. This is also because the situation demands it, and most importantly, being a consumer-centric company, our consumers also are demanding it. There are many examples in what we've done, but just wanted to point out a couple. Contactless delivery at handover for GoFood, GoMart, and GoShop. You can request it as a user. Because of the demand in grocery, we have made GoFood multi-grocery channels as preference in GoFood. We all know, basis our various communication at Gojek, that driver partners are at the heart of everything we do. Protecting them and our users was the first thing we did. We have set up foundations, run campaigns, so they can continue to power to day-to-day life of our economy. And I'll show some data that how the Gojek drivers are contributing for us to function as an economy. Next slide, please. In this context, next couple of minutes, I will try to cover what are the key trends for the large retail companies and CPGs to keep in mind to navigate the current world. Next slide, please. Yeah, we all know this. Consumers are going digital, but at an accelerated pace. GoMart, which is Gojek's channel for all groceries, currently has a 170% spike in growth. GoSend, which powers the transport of things and already has a huge base, has gone up by nearly 60%, which is absolutely crazy. Most companies in various categories have been trying to shift demand online and have given massive discounts and promotions to do so. But now, for the first time, we are getting a glimpse of the world where the online channel is on top of the mind for a user to buy needs rather than the offline. Next slide, please. There is also a considerable shift in consumption drivers for categories, which is really important. This is a direct response to COVID trends and is true for both basket size and categories-wise market share. Staple goods and canned goods, because of obviously the situation, has increased by 2x and 3x. COVID-19 is actually driving lesser shopping frequency of trips, but bigger baskets. And if you see the 60% of GoMart data, which has the average basket size has gone up, is pretty significant. The trends continue to say that for the next period of time, there is going to be high demand for basic and essential items and categories, and discretionary consumption, depending how you look at it as a CPG, is going to reduce. What is also important to keep in mind that the share of basket of an average consumer is changing, not just the size, but the share, right?
And if anybody who's worked in CPG knows that this is a really important metric where margins and share of wallet are crucial for profitability in portfolio strategies. Next slide, please. I also wanted to touch upon some of the changes of the consumer behavior which could be permanent and give an example around the same. The biggest example is for me the health and hygiene category. On the right, obviously, because of masks and hand sanitizer demand, it completely went skyrocketing and it grew exponentially. But on the left side is an interesting tidbit for people in marketing, right? That our engagement numbers about talking about GoFood contactless delivery saw so much engagement and transactions, right? 4 million of were contacted, and on average 24,000 responded and wanted that service. So in the new world, we have to keep this in mind that the consumer preferences on top of the mind items is going to be highly engaged rather than before, where you need to spend more assets to get engagement going. Yeah. Next slide, please. Yeah. I think Gojek has a motto of thriving and not surviving in everything we do. And in the next section, I will cover that these consumer behavior trends, retail buying preferences can actually be an opportunity and not just a challenge. Next slide, please. Consumers are shifting offline to online. If you are a CPG company, start thinking e-commerce first. Every channel is going to be digital commerce in the present and in the future. I have worked for a large CPG company in the past, and it has always been a challenge to think digital because of so many years of ingrained processes and scaled up business models. I'm sure the people from the CPG industry in the audience will agree with me on this point. But I believe that this is the best time to pivot the organization to capture the e-commerce opportunity and shape digital transformation. Secondly, you don't have to do this yourself. You can do partnerships. What will this mean? Will that you will have to rewire portfolios, systems, processes, and the organization mindset itself. This is also the right time to end functional silos with your various divisions and categories, was to actually think end-to-end value chain. Yeah. Next slide, please. The world has become omni-channel. It is both offline, online, phygital, whatever you want to call it. But I think the most important aspect for marketing strategies has to be agility and adaptability. Who is your consumer in the category, and which is the best medium to engage is a question. What is the most relevant channel for you to target that consumer is going to be a question for all brand managers going forward. If you are not the market leader, and I think we showed some McKinsey data that 94% will come back, but actually it's an opportunity. If you're not a market leader, you get your channel mix and media mix right, you can make significant gains in the portfolio. That 6% delta can actually become 12%. Similarly, if you're already a market leader, you can maintain your position by an effective pivot to the channel, which is most effective and relevant for that user. So it opens up interesting aspects. It depends on which channel and which user do you want to focus on. Next slide, please. I think this, for everyone who's worked in retail, COVID is going to be positively cementing the principle that if you have to win in retail, you need to be on top of the shelf. Availability over brand loyalty is driving consumption. Consumers are willing to try new brands if the preferred one is not available, leaving an opportunity for brands and competitors to find their way into the customer households where they've not been able to. Make your supply chain more efficient and experiment with B2B. This is really important because without that, your assortment availability will continue to remain static. You need to change. When you do this, you will optimize revenue. You naturally will try to cut the long tail. And of course, remove complexities of multiple packs, formats, formulations, which CPG loves to do. But I believe that this is an opportunity to make brutal choices to save cost, increase cash, and release bandwidth. Complexity reduction, in my experience, is a mindset issue, not an execution one. If you have not done so already, start rewiring your B2B and B2B2C models. So make sure that you capture demand effectively.
Secondly, if you are able to win the assortment and availability game, then the right targeted promotion can significantly increase your ability to acquire new users. This will be a norm going forward, and you need to understand where this trend is going and which retail channel is the most relevant for you to run that promotion. Next slide, please. I think this point has been made so many times, but I cannot stress this enough, that leverage the right data. Yes, data-driven efficiency is the point. Remove the long tail completely if you have to. For example, is it really necessary for you to focus on a less than 1% market share variant or brand in this environment? Would you not use that capacity and budget in other categories and segments where you don't have to invest in long tail? We've been taught in CPG and marketing strategies that playing the portfolio for effective demand generation is important. But in a world of finite capital, it is more important to capture the holistic picture. That is why how to engage the right consumer and which is the right channel is going to define winning in the market. Data-driven consumer acquisition and intention is the first and probably the last takeaway, which I will keep on mentioning, that you do not miss out on opportunities for consumer acquisition in the category differentiation which you're seeing in the world today. Next slide, please. To sum up the 4 or 5 key takeaways I put there, and I would like to remind everyone for this session, that for any business to survive and then thrive, the focus in the new world must be on a multi-stakeholder model covering integrated supply chain, effective demand capture, community development, and saving costs and cash. Digital transformation is a necessity now more than ever. You will be an extinct dinosaur if you do not use this opportunity to transform the way you do business. Number 2, identifying the right user, medium, the right channel for that user will be the key differentiator to win or lose market share. Third, overcome supply chain disruption by dramatically reducing complexity in operations. Cut the long tail, launch partnerships for efficiency across the value chain. Last point, again, I will mention, data is the new oil, water, gold, or any other resource you want to call it. Ask the right questions for every business case whenever you are presented the opportunity. Next slide, please. The last point from Gojek, and we firmly believe in this, that in any situation, in any world, there is always a way. Be positive and invest in people. Platforms, technology, and strategies in the new world will be the same. Your people will make the difference. Collaborate with compassion, and it's not about you. These values are equally important for any business to thrive in the new world, especially the one we currently live in. With that, I would hand over to my friends here, and we'll be happy to answer questions later and engage with you even after this webinar. Thank you so much for your time. Thank you very much, Mr. Gunur. I like that one. Be positive and invest on people. I think is definitely correct, especially in this crisis, in the difficult time. We definitely need to invest in the right people, right? I guess like the COVID-19 is a test for everyone, for brand manager, not only in the CPG's industry, but I think across like most of the industry across the globe is a test for everyone. That invest on people is the most important, essence of the doing something to elevate your brand, something like that. Yes, and I'd like to remind everyone, so please prepare your best questions and submit them here for our panelists to answer during the Q&A session. Just simply type your question on the chat box on the right. I hope you guys can see the chat box on the right. I think we have a lot of questions, but later on we will have a Q&A session. But right now, please welcome the next panelist is Bapak Mardi Wu, CEO of NutriFood Indonesia. Ya, thank you so much, Mr. Gunur. Silakan Bapak Mardi. Ya. Oke, terima kasih Pak Ardian. Slide saya tidak banyak, tapi saya akan coba lebih bercerita, terutama bagaimana pengalaman NutriFood sebagai salah satu perusahaan consumer goods menghadapi COVID-19 ini.
mungkin sebagai pendahuluan dari saya, kunci penting menghadapi pandemi ini, ya, karena perubahannya itu cukup banyak, baik yang dalam jangka pendek maupun yang dalam jangka panjang, adalah optimisme. Ya. Awalnya pada saat pandemi ini mulai berjalan, saya rasa semua industri, semua pemain di industri itu merasa cukup waspada dan mungkin agak sedikit pandangannya agak sedikit pesimis gitu. Ya. Tapi seiring berjalannya dengan waktu, terutama di industri consumer goods ini, kita bisa melihat mungkin perusahaan-perusahaan yang lebih optimis sudah mulai bisa melihat hasilnya. Gitu ya. Kalau Nutrifood termasuk yang saya pikir kita dari awal cukup optimis karena kita dari lama sudah membangun sebagai organisasi yang cukup agile untuk menghadapi berbagai perubahan yang terjadi, dan begitu kita lihat pandemi ini, kita malah melihat ini sebagai satu kesempatan besar untuk kita melakukan berbagai perubahan yang sangat signifikan. Jadi kuncinya adalah dua hal tadi, ya. Pertama adalah keep optimis, dan yang kedua adalah agility. Bagaimana kita cukup adaptif, cukup fleksibel, cukup cepat bisa menghadapi perubahan tersebut. Sebenarnya kalau kita lihat bagaimana sih, orang kan takut bahwa selama pandemi ini kemudian akan terjadi penurunan yang luar biasa, ya mungkin di beberapa sektor benar terjadi. Tapi kalau kita balik ke sektor consumer goods, terutama sektor makanan, kelihatannya yang terjadi lebih berupa shifting. Ya. Nah, shifting ini tentu ada perusahaan-perusahaan yang lebih terdampak, ada kategori-kategori yang lebih terdampak, tapi justru ada kategori-kategori atau perusahaan-perusahaan yang lebih diuntungkan. Dan juga ada perusahaan-perusahaan yang sebenarnya terdampak, tapi berhasil untuk kemudian melihat kesempatan-kesempatan yang baru tersebut dan mengambil kesempatan itu dan kemudian bisa tumbuh jauh lebih tinggi. Ya, jadi mungkin kita lihat misalnya dari sebenarnya di setiap segmen orang tetap butuh makanan. Ya, mungkin perubahannya di channel. Ya, ada channel-channel tertentu. Nanti saya akan lihat di slide berikutnya. Ada channel tertentu memang orang-orang kemudian berkurang belajar ke channel tersebut. Ya. Tapi jangan lupa, mereka tetap butuh makan, mereka hanya berpindah channel. Jadi kejelian kita melihat channel itu penting. Ya. Kemudian kita mengatakan bahwa mungkin di segmen bawah, ya di segmen ekonomi yang lebih menengah ke bawah, mungkin lebih terdampak. Ya, karena ada PHK, karena ada pengurangan pendapatan, iya. Tapi jangan lupa, pengeluaran makanan untuk segmen atas jangan-jangan bertambah. Ya. Karena sekarang uang yang dikeluarkan untuk kenikmatan, untuk traveling, untuk ke bioskop, untuk berbagai hal yang lain, mungkin tertahan. Sehingga salah satu menikmati kenikmatan itu salah satunya adalah dengan kemudian lewat makanan, ya, atau dengan misalnya memasak sendiri. Gitu. Jadi kita lihat, yang perpindahan adalah perpindahan channel, dan mungkin adalah perpindahan kategori produk. Tapi overall mungkin tidak turun terlalu banyak. Saya nggak punya datanya. Tapi bisa jadi juga kalau sesama industri kemudian bisa membangun marketingnya dengan baik, yang terjadi justru mungkin malah seluruh sektor makanan bukan turun, bukan stagnan, tapi justru naik. Nah, mungkin kita bisa mulai lihat ke slide berikutnya. Di slide berikutnya kita lihat bagaimana pandemi ini bisa mempengaruhi channel-channel distribusi FMCG yang ada, terutama makanan, dan ini saya bicara dalam termnya Nutrifood, ya, terutama di Nutrifood, bagaimana kami melihat perubahan tersebut. Ya. Kalau kita lihat yang mulai dari paling bawah dulu, ya, e-commerce tadi dari singgung sama Mr. Gubernur bahwa e-commerce itu naiknya luar biasa tinggi, dan kami juga melihat tren yang sama. Ya, untungnya kami sudah membangun e-commerce dari dulu, walaupun e-commerce sebenarnya untuk groceries di Indonesia itu sangat tidak signifikan, persentasenya masih sangat amat kecil, ya, pasti di bawah 10%. Ya, mungkin juga di bawah, kelihatannya di bawah 5% gitu ya. Tapi dalam beberapa bulan ini kenaikan e-commerce itu sangat signifikan, terutama di groceries. Ya. Dan e-commerce ini, ya uniknya adalah kalau kita cuma melihat e-commerce dari marketplace yang ada, mungkin kita melihat bahwa pertumbuhannya jangan-jangan nggak lengkap semua, nggak setinggi itu. Kelihatannya e-commerce, pertumbuhan tinggi e-commerce ini bisa terjadi undetected karena justru banyak berkembang di daerah, ya, yang tadinya orang belanja ke pasar, sekarang mereka belanja pasar-pasar online di area, baik yang digerakkan oleh pemerintah ataupun sesimpel sebenarnya tidak berupa aplikasi, tapi sekarang orang mulai jualan pribadi lewat online.
Ya, mungkin di kota-kota kecil mungkin ada yang bisa relate bahwa orang-orang tua mungkin takut ke pasar dan mereka belanja ke tukang sayurnya lewat apa? Lewat WhatsApp. Tidak berupa aplikasi, tapi begitu lewat WhatsApp, mungkin mereka titip sekalian, titip beliin susu, titip beliin ini, titip beliin sekalian bawa ke sini. Itu yang terjadi. Itu nggak tahu, kita bisa menggolongkan itu sebagai semi e-commerce ya. Mungkin stoknya tetap stok toko yang ada di toko, tapi itu sebenarnya udah semi e-commerce gitu. Jadi kita lihat bahwa, tapi cara promosi dan cara nanganinya tentu nanti akan sedikit berbeda. Ya, jadi kita lihat e-commerce itu berkembang pesat. Ya. Yang kedua adalah modern trade. Modern trade ini memang agak unik ya. Tergantung channelnya memang sangat berbeda-beda ya, dan tergantung di tiap fase pandemi. Pada saat awal memang terjadi rush besar-besaran karena waktu orang takut di lockdown, itu semua supermarket orang ngantrinya luar biasa. Modern market memang mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi di bulan Maret dan mungkin awal-awal April gitu ya. Ada efek juga rush gitu ya, orang takut kehabisan barang gitu. Tapi setelah itu begitu mall-mall mulai tutup, beberapa toko yang ada di mall tentu sangat suffer gitu, ya. Tapi toko-toko di daerah yang berdiri sendiri ya itu justru mengalami kenaikan yang cukup signifikan gitu. Dan juga shifting yang terjadi salah satunya adalah kelihatannya pertumbuhan tertinggi justru adalah pertumbuhan di channel-channel di daerah yang memang memanage dengan positioning dengan cost yang lebih terkendali, dengan kemudian mereka memberikan harga yang jauh lebih baik. Jadi kalau kita lihat antara chain-chain besar yang nasional dibanding dengan toko-toko kecil di daerah, itu gap harganya relatif mungkin bisa udah antara, tergantung kategorinya ya, tapi bisa antara 5 sampai 20% bahkan, beberapa bisa sampai 25%. Pada saat di kalangan segmen menengah atau menengah ke bawah, mereka melihat bahwa perbedaan segitu cukup signifikan, mereka akan beralih ke outlet-outlet yang menurut mereka bisa menikmati saving tersebut gitu ya. Jadi di modern trade pun sebenarnya nggak kelihatan semua turun karena kelihatan yang ada adalah berpindah chain, berpindah toko gitu ya. Nah, overall kelihatannya sih modern trade dan e-commerce mungkin menikmati kenaikan yang cukup bagus gitu ya. Terus kemudian apa yang terdisrupsi ya secara short term atau short medium term itu ada dua ya. Kalau di kami melihat street vendors itu kena banget ya karena ada PSBB ini. Misalnya kalau Nutrisari biasa jualan di sepeda-sepeda, otomatis di Jakarta yang jualan minum yang Starling ya, yang biasa dibilang Starling itu, yang jual minuman lewat sepeda itu otomatis hilang gitu ya. Jadi itu yang perlu dicari gantinya. Tradisional market sebagian mulai agak relatif lebih sepi karena orang agak takut ke pasar. Ya, walaupun tadi pindahnya mungkin ke tradisional market tapi yang dikelola yang semi online tadi. Ya. Kemudian di sebelah kanan kita lihat ini channel mungkin agak khusus buat industri seperti Nutrifood gitu ya. Kantin sekolah sebenarnya buat kami ya, Nutrifood itu Nutrisari itu kantin sekolah salah satu channel yang cukup penting ya. Dan dengan ditutupnya sekolah tentu itu terpengaruh sekali gitu. Nah itu perlu kami gimana caranya menghadapin, kemudian mencari channel baru, memperkuat channel baru sehingga kami nggak tergantung kepada kapan sekolah mau buka gitu. Karena kapan sekolah dibuka belum tentu juga kantinnya akan buka gitu ya. Terus kemudian channel yang sangat terpengaruh, Horeca mungkin teman-teman yang familiar dengan istilah Horeca itu hotel, restoran, kafe tentu sangat terpengaruh ya, karena industri traveling kena ya, kemudian ada pembatasan sosial, penutupan kafe gitu, jadi hotel, restoran, kafe ini otomatis cukup tiarap industri ini ya. Tapi kemudian kita lihat ada sektor food delivery yang berkembang pesat, nah itu yang menjadi satu kesempatan juga untuk dilirik gitu. Jadi overall kita bisa lihat bahwa memang ada yang terdisrupsi, tapi juga kita bisa melihat bahwa kita bisa mencoba mencari channel-channel baru. Boleh berikutnya. Boleh ke slide berikutnya ya. Nah, oleh karena itu kita mungkin harus rajin lihat. Saya mencoba nyimpulin kalau dari Nutrifood kita bisa melihat ada 3 atau nanti saya tambahin satu hal lagi, ada 4 hal yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah kalau kita mau lihat baik-baik pandemi ini, kita lihat pandemi ini justru menghadirkan kesempatan untuk kita bisa lebih efisiensi dan melakukan hal-hal yang mungkin sebelumnya kita tidak terlalu fokus ke situ. Nomor 1 adalah online based activities. Kami merubah otomatis hampir semua kegiatan marketing sekarang beralih secara dengan skala yang sangat besar ke online gitu ya. Tadinya kita masih mungkin teman-teman di industri consumer goods kan mungkin sedang mengadakan event online, offline sekarang tentu susah untuk diadakan ya. Sehingga sekarang semua dikejar dengan kegiatan-kegiatan online. Dan ternyata kegiatan online ini
Kalau dulu mungkin susah ya ngumpulin orang untuk online, karena orang bisa offline ngapain harus online gitu, belum tentu se-fun itu dulu gitu ya. Tapi sekarang orang dipaksa. Nah untungnya adalah sekarang mengumpulkan orang untuk kegiatan online itu jauh lebih gampang, lebih murah juga gitu ya. Contoh mungkin kalau di background saya ini ada Lokalatte, ini adalah produk Nutrifood yang terbaru yang kita launch. Ini kopi sasarannya lebih ke millennials ya. Jadi buat nemenin orang-orang yang pengen lagi berusaha, pengen belajar gitu. Nah, kegiatan-kegiatan marketing kami hampir semua sekarang kami lakukan online ya. Tim-tim area marketing area kami sekarang mereka banyak kemudian membuka kelas-kelas, karena memang kita membuat supaya produk ini bangun brandnya salah satunya lebih lewat empowering, lewat education gitu. Bagaimana tim-tim kami kemudian bisa sharing, bisa buka webinar di mana-mana. Itu adalah bagian untuk kami membangun brand, untuk membangun brand ini gitu. Ya. Itu pertama. Nah, bukan cuma itu, sekarang juga mungkin contoh lain ya, consumer goods itu banyak yang mengandalkan sales promotion door gitu ya. Pada saat awal-awal itu sebagian outlet takut ada SPG gitu ya, karena buat toko yang agak sempit itu akan menimbulkan risiko ya, sehingga kemudian SPG sempat kemudian dikurangi, dilarang masuk ya. Tapi kami mencoba mencari cara gitu ya. Salah satunya lewat SPG online ya. Semua SPG kami arahkan kegiatannya online. Makanya balik lagi saya setuju sama Pak Mr. Gubernur tadi, data konsumen itu penting. Begitu kita alihkan online, bagaimana SPG ini bisa bekerja sama dengan toko, kemudian bisa meng-engage customer yang ada, berkomunikasi lewat sosial media ataupun dengan media komunikasi chat yang ada, sehingga memudahkan konsumen untuk mendapatkan informasi, membuat pilihan, dan pada saat benar-benar mereka harus shopping offline atau online atau offline ke toko, mereka akan lebih cepat menemukan barangnya, kemudian lebih cepat membuat keputusan untuk membeli. Gitu. Nah, nomor 2, opportunity apa sih? Nah, ini lebih buat perusahaan sendiri. Kalau tadi bicara opportunity di konsumen, yang kedua ini bicara bagaimana kita memperbaiki internal bisnis proses kita. Ya. Sebenarnya pandemi ini membawa kesempatan untuk benar-benar melakukan transformasi digital buat company. Ya. Kami mencoba selama 3 bulan ini mempercepat semua transformasi digital yang ada di company gitu ya. Semua proses bagaimana bisa disederhanakan, bagaimana bisa dibuat lebih digital ya. Dan termasuk salah satunya adalah membuat supaya kebijakan untuk bisa bekerja dari mana aja ya. Jadi bukan cuma WFH ya, karena sekarang WFH mungkin awal-awal dulu sebelum ada pandemi, WFH itu kayak satu privilege, satu kenikmatan ya. Setelah pandemi ini mungkin agak jadi berbalik ya, karena kantor dibatasin, karena harus berjarak. Sekarang kapasitas kantor kami mungkin cuma tinggal, kalau dulu boleh misalnya isi 400 orang, sekarang dengan pembatasan yang ada mungkin cuma boleh isi 200 orang ya. Setelah udah lama dikurung di rumah, sekarang mungkin semua orang ingin kembali ke kantor. Lama-lama bekerja, boleh masuk kantor itu menjadi satu kemewahan gitu. Karena harus diatur siapa yang bisa ke kantor gitu. Ya. Jadi mungkin istilah barunya mungkin bukan WFH, mungkin bukan WFO, tapi bagaimana WFA ya, work from everywhere gitu. Nah, kami ingin buat kebijakan kalau dengan digitalisasi yang ada, kami bisa memampukan tim kami untuk bisa bekerja dari mana aja, bukan cuma selama pandemi ini. Bahkan justru pandemi ini mendorong kami untuk bahwa kalau memang bisa berjalan dengan efektif dengan cara gitu, mungkin untuk selamanya kami akan membuat policy yang cukup fleksibel, sehingga untuk sebagian karyawan yang memungkinkan memang bisa bekerja dari mana aja dan kapan aja. Ya. Jadi nomor 2 itu adalah kesempatan untuk transformasi digital secara besar-besaran dan permanen. Dan yang ketiga, ya, nah ini kebetulan kami memang punya visi misi, itu pengen boleh balik dulu ya, passion awareness. Kami memang visi misi Nutrifood ingin menginspirasi orang untuk hidup lebih sehat. Jadi produk-produk kami begitu ada di pandemi, semua produk yang berhubungan dengan kesehatan otomatis demand-nya naik ya. Tapi yang saya ingin highlight di sini bukan cuma bagaimana kami kemudian lebih berfokus untuk memarketingkan produk-produk kami yang lebih fokus kepada kesehatan, tapi sekaligus juga health awareness ini juga memberikan kepada perusahaan untuk engage karyawan-karyawannya lewat isu kesehatan. Dulu mungkin HR perusahaan tema health employee bukan sesuatu yang menjadi tema perhatian utama dari HR ya, tapi menurut saya ke depan perusahaan-perusahaan yang memperhatikan kesehatan karyawan, yang peduli terhadap kesehatan karyawan, yang membuat program-program untuk kesehatan karyawan akan mendapatkan engagement yang lebih baik. Apalagi sekarang selama PSBB ini pemerintah mewajibkan untuk perusahaan-perusahaan yang memungkinkan untuk memberikan suplemen
kepada karyawannya supaya bisa meningkatkan imunitas. Nah, disitulah kemudian kami melihat peluang yang sangat besar buat kami untuk masuk bukan cuma sekedar B2C, bagaimana memasarkan produk-produk kami juga ke office-office menjadi B2B. Dan yang terakhir saya tidak tulis di sini adalah kesempatan yang baru justru karena di era pandemi ini ternyata biaya networking itu menjadi jauh lebih murah. Dulu kalau mau networking harus cari waktu, ngopi, jarak, macet. Sekarang dengan digital bisa terhubung dengan begitu banyak orang secara lebih efisien. Sehingga collaboration itu menjadi sesuatu yang makin berharga dan makin penting untuk dijajaki. Boleh tolong ke slide berikutnya. Nah, saya cuma tinggal 1-2 slide lagi. Saya ingin liatin contoh bagaimana produk-produk Nutrifood menghadapi pandemi ini secara lebih spesifik. Ya, mungkin bisa ke slide berikutnya. Nah, seperti tadi saya sudah kasih di slide-slide berikutnya, ya. Sebenarnya dari dulu Nutrisari itu memang mengandung vitamin C 100% kebutuhan harian. Ya. Jadi vitamin C yang ada di Nutrisari itu bisa memenuhi kebutuhan harian vitamin C per orang yang ada. Gitu, ya. Nah, begitu ada COVID ini, otomatis itu adalah sesuatu yang dicari orang. Walaupun channelnya sempat mengalami gangguan karena ada toko-toko yang tutup, ya. Nah, tapi berkat kemudian di 2-3 bulan kami membuka channel-channel baru, membuka channel-channel temporary yang bisa menjual Nutrisari, kemudian permintaan datang sangat amat tinggi, gitu ya. Nah, itu yang menjadi salah satu yang lihat begitu kita. Dan pesan-pesan di kalau teman-teman mungkin bisa melihat bagaimana, nah satu lagi yang penting bagaimana Nutrisari tetap beriklan. Banyak brand-brand melihat pandemi ini kemudian agak takut, kemudian tarik balik, ya, kemudian mengurangi biaya marketingnya. Kami termasuk yang cukup optimis dan kami tetap menjalankan semua kegiatan kami seperti yang sudah direncanakan. Jadi kami tidak menarik balik, bahkan kami membuat supaya semua iklan-iklan yang ada bagaimana secara bisa lebih agile menyesuaikan dengan tema-tema yang ada, terutama juga sekaligus bagaimana bisa memberikan pelayanan sosial lewat tema-tema yang bisa membantu mengedukasi masyarakat untuk bisa menghadapi pandemi ini dengan lebih baik. Mengapa begitu? Kalau teman-teman lihat bahwa dalam menghadapi new normal ini masih banyak banget, ya, begitu susahnya pemerintah mengedukasi orang untuk pakai masker. Ya, dulu begitu susah untuk mengedukasi orang jangan mudik. Nah, Nutrisari itu sekarang banyak lewat komunikasi marketingnya itu ikut membantu mengamplifikasi bagaimana bisa mengedukasi masyarakat untuk menjaga diri lebih baik menghadapi pandemi ini. Ya, oke. Yang kedua, kami punya susu Hilo, ya, yang selama pandemi ini kami dengan cepat kemudian bisa mereformulasi menjadi vitamin D-nya kami naikkan untuk bisa memenuhi 100% kebutuhan vitamin D. Mengapa vitamin D ini penting? Ya, karena 3 hal yang saya tunjukin dalam satu gambar ini, 3 hal yang paling penting untuk meningkatkan imunitas, yaitu protein, ya, vitamin D dan vitamin C. Ya, vitamin C tentu teman-teman sudah tahu. Vitamin D kenapa? Sebenarnya kalau kita vitamin D itu sangat penting untuk imunitas, ya. Tapi tidak hanya sumbernya tidak hanya dari makanan sebenarnya. Vitamin D itu bisa dapatin dari berjemur, ya. Tapi kalau tidak sempat berjemur, maka kita bisa mendapatkan asupan dari makanan dan terutama dari susu. Nah, kami mereformulasi ini menjadi 100% vitamin D, dan sekaligus bukan cuma itu aja. Salah satu hal orang yang paling kangenin apa kalau selama pandemi ini traveling, gitu ya. Kami merubah packagingnya, ya. Ini packaging baru kami. Kalau teman-teman mungkin bisa melihat, ini kerja cepat dalam beberapa bulan dan hopefully beberapa minggu ini sudah rata gitu. Kita bisa melihat bagaimana kami event packaging ikut bisa menghibur orang, ya, melihatkan tempat-tempat yang traveling yang memang orang rindukan gitu. Oke. Dan yang terakhir tentu Elmen, ya. Elmen memang dari dulu kami memang posisikan sebagai susu tinggi protein gitu. Nah, teman-teman tentu tahu bahwa imunitas itu dibangun dari antibodi kita, dan antibodi kita itu sebenarnya isinya apa sih? Protein. Makanya kecukupan protein itu penting banget. Tanpa ada kecukupan protein, bagaimana tubuh bisa menghasilkan antibodi untuk bisa melawan virus, bisa bertahan terhadap berbagai infeksi yang ada, gitu ya. Nah, oleh karena itu di LBN pun kami tetap beriklan dan kemudian memperluas pesannya bagaimana protein bisa membantu meningkatkan imunitas. Dan yang terakhir, boleh tolong slide berikut, ini slide terakhir saya adalah, kita tahu bahwa salah satu yang memperparah tingkat fatalitas dari COVID-19 ini adalah faktor komorbid, dan faktor komorbid itu adalah metabolic disease. Jadi orang yang kena hipertensi, diabetes, itu risiko keparahan COVID-nya meningkat dengan sangat tajam, bahkan bisa sampai ke tingkat kematian.
Oleh karena itu, orang-orang perlu menjaga kadar gulanya, menjaga tensinya secara lebih spesifik di masa pandemi ini. Nah, memang kebetulan kami dari dulu Tropicana Slim adalah produk yang memang punya pesan bagaimana membantu orang untuk menjaga konsumsi, membatasi konsumsi gula, konsumsi lemak, dan konsumsi garam secara lebih sehat. Dan itu yang pesan-pesan itu yang kami perkuat di masa pandemi ini. Jadi sebagai kesimpulannya, saya cuma ingin share bahwa teman-teman terutama yang di consumer goods itu yang penting balik lagi selalu harus percaya, optimis ya, bahwa kalau kita jeli melihat kesempatannya, pandemi ini khusus untuk sektor FMCG dan khusus untuk sektor makanan, harusnya kita masih tetap bisa menjaga pertumbuhannya dengan baik. Gitu. Termasuk untuk juga teman-teman yang memang sektornya berhubungan dengan FMCG tapi bukan FMCG seperti di sektor retailer, itu harus cukup optimis melihat bahwa kalau semua ini strateginya benar, maka kita tetap masih bisa melihat pertumbuhannya. Mungkin itu aja dari saya, Pak Ardian. Terima kasih. Mohon maaf slide saya tidak banyak, tapi semoga sharing informasinya menarik dan bermanfaat. Ya. Baik, terima kasih Bapak Mardiwo. Saya terus terang, saya sangat impress sekali dengan packagingnya Hilo. Memang benar, I think most of the customers are dying to visit overseas, to go abroad, to have holiday right after this pandemic, right? And then I think it's a very good idea to stealing the potential customers, right? So I think it's a good marketing strategies for us to implement, as simple as for the consumer packaged goods industry. It's very nice. Thank you so much. Kami bahkan membuat maskernya dari lukisan tersebut. Oh wow, that was very nice. Ya. Jadi mungkin sedikit saya summarize. Jadi memang benar. I think optimism itu is the key ya. With crisis comes opportunity. Jadi memang, dan mungkin summary yang kedua yang bisa dilakukan itu adalah memang banyak sekali brand yang melakukan penekanan budget, especially marketing budget. Cuman dari Nutrifood sendiri itu justru melakukan hal yang tidak demikian, tapi menggunakan opportunity ini untuk tidak mengurangi budget, tapi justru lebih ke shifting budgetnya untuk digunakan ke sektor-sektor yang mungkin sebelumnya belum ter-reach dengan menggunakan beberapa activation atau approach yang mungkinnya tadinya offline dan dilakukan secara online. Seperti itu ya, Pak Mardi ya. Yeah, which is ini insight yang sangat bagus sekali. So thank you so much, Bapak Mardi. Thank you for the presentation. Yes, and now it's I guess it's a panel discussion. I'd like to ask some question for both of you, and let me start with Mr. Gunnar. I have one question for Mr. Gunnar actually. So you mentioned about the omni-channel previously, right? And then as brand, I think what strategies should Indonesian brands have in mind in the world of technology, and how does Gojek as a platform help to deliver the best omni-channel experience for customers? Yes. Okay, so I think the first part of the question, what should Indonesian brands do? I think the first thing is to work with Gojek. So that we can help you with all the things that you but I think, but on a serious note, the second aspect of the question, that what strategies you should have in omni-channel and how Gojek powers it. I think the advantage which you have in the world right now, that you have in the ecosystems. If you were a marketeer before, when you market your product, you would go on like billboards or any of the out of home, and then you will go to an online channel, maybe Google, Facebook, and search optimization, right? I think that is very broken, and this world is actually an opportunity with people like Gojek. And if you look at Facebook, all these other people are understanding that it's not just enough to give reach. It's about which is the right user. And then how do you target the right user to the channel which is more effective, right? For example, if you are somebody who walks a lot in your community, then you are able to see a go-car flash by. That is a better metric for a marketing rather than you going to a mall, which you may not go to. So I think that's the first aspect. You need to be very clear how are you targeting a user, and that's where the omnichannel strategy comes in. And I think the next key point, and Madhuri will also agree with me, is about its return of investment more than just spending like a carpet bombing, right?
finite is capital. Capital is finite. You can only spend X amount of money, right? And platforms like Gojek, Grab are giving you that opportunity for experimentation, not just from reach, but transaction, and then looking at data, what happened, did not happen. So my advice to every brand would be to start exploring different ways of doing marketing, right? It's not just traditional do reach, do promotion, bring it all together. And platforms like Gojek are in the right stead for Indonesia, but in other markets, some partners are doing quite well. And if you look at Amazon, Google, and Facebook My Business, they're also going in the right direction. Okay, so the key is start to exploring on doing marketing, and then work like some the brands like Gojek. I think it's the right approach to increase the revenue, I guess. Yeah. Okay, so I also would like to ask some question. Mungkin saya akan bertanya ke Bapak Mardi ya, Bapak Mardi. Jadi saya baca research dari McKinsey pada bulan April 2020. Memang penggunaan online itu, and I'm sure that Mr. Gunur also mentioned about it, that customer are shifted to offline to online. Jadi memang, correct me if I'm wrong, tapi yang sepengetahuan saya, Nutrifood itu memiliki e-commerce platform yaitu Nutrimart. Gitu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang bagaimana menurut tanggapan Bapak tentang customer shifting dan bagaimana menggunakan opportunity itu dengan platform e-commerce seperti yang Nutrifood sudah miliki seperti saat ini. Oke. Ya. Untuk e-commerce memang kami udah bangun dari lama untuk Nutrimart gitu ya. Cuma memang kita nggak cuma pengen tarik customer langsung secara organik langsung ke Nutrimart, karena kita tetap akan mengandalkan dengan marketplace yang ada seperti Tokped, Shopee, Lazada dan yang lain-lain gitu ya, JD gitu, Blibli gitu, karena orang udah punya aplikasi dari mana-mana aja gitu, dan itu yang kita pengen lihat tadi omnichannel, even di e-commerce pun harus kita lihat. Betul. Lihat berbagai aplikasi yang orang punya, jadi nggak cuma ngandalin traffic ke organik ke aplikasi kita aja, karena orang yang udah download aplikasi Nutrimart mostly mungkin orang konsumen yang memang udah tahu Nutrifood gitu, tapi kita pengen lebih luas lagi gitu. Tapi memang kita shifting banyak promo-promo, jadi bukan kita menginvest cukup banyak di e-commerce ya, jadi bukan cuma hanya di offline aja. Nah, kita trial berbagai hal, cuma memang poinnya apa sih, kalau teman-teman di offline di online mungkin kadang-kadang mainnya lebih banyak dengan hanya dengan diskon harga gitu ya. Kalau kami pengen bangun lebih dari itu. Jadi bagaimana kami bangun funnelnya, mulai benar-benar dari semua aktivitas marketing ya, untuk memang produk-produk yang memang cocok, kami coba tarik supaya kemudian pembelanjaannya bisa lewat online. Bahkan kami membuat produk-produk tertentu yang memang hanya jual di online pada awalnya. Jadi beberapa produk kami launching eksklusif di online supaya narik orang untuk lebih familiar dengan platform online. Dan beberapa produk itu cukup berhasil dengan baik, bahkan beberapa produk yang kami jual online, produk baru yang kami jual online, sekarang bisa berkontribusi sampai 30% dari total produk baru tersebut di channel-channel yang lain. Untuk ukuran groceries, untuk ukuran FMCG itu udah sangat besar, seperti yang tadi saya bilang di awal, itu FMCG itu di Indonesia itu untuk groceries itu jauh masih di bawah 10%, mungkin di bawah 5% gitu. Ya. Jadi kalau untuk produk-produk tertentu yang bisa capai di atas itu sesuatu pencapaian luar biasa. Tapi tentu orang nggak serta-merta bisa belanja ke situ, memang harus diiklan. Begitu diiklannya orang lihat ada di mana informasinya, belinya bisa lewat mana, hanya bisa lewat online, orang akan pelan-pelan terbiasa. Tuh, oke. Baik. Betul sekali Bapak Mardi, saya sangat setuju sekali. Terima kasih atas jawabannya. So, I want to ask something to both of you actually. So, according to McKinsey survey, I think I mentioned on the presentation earlier that 94% it seems like the consumer will switch back to the usual brands after the COVID-19. So, in adapting to the new norm, will the brands still need to remarket its product? Especially, there is a prediction that the consumer will go back to the old brands. How to bring the business and consumer back? I will ask this to Mr. Gunur. What is your opinion about this? So I think I touched upon this in my availability over brand loyalty side.
But I think the key point here is that when you say 94% will go back to the original brand, right? That is the key. In Yes. that 3 to 6 months period, if another brand who is not the market share leader is able to get on top of mind and is able to penetrate the consumer usage, those 94% is going to drop. 94 will go to 90 to 85 to 80 to 75. And I think Pavadri will agree with me, but CPG is a very interesting business. It's a category play rather than an overall play. Even if those 6% are moving in a category, the delta is a 60% change, right? So the brands who are market leaders cannot take this lightly. You have to make sure two things. Number one, please disrupt or enable your supply chains to get there as fast as possible, because you cannot let anybody else be used. That's why brands spend 20% of the marketing budget on sampling, right? If you start using them, you get used to it. The second thing they have to do, rather than spending marketing dollars in getting somebody who has used your other brand, it is important to actually go on the offensive to the channels where you are not a market share leader, but you still have the ability to reach that. So it's depending on the brand, depending on the category, where you are a market leader, defend, where you are not a market leader, attack, so that you're able to do so with either right platforms, right money, and more importantly, be first. Be first. Wherever somebody walks in any of your channels, be it online or offline, you should be on the top of the shelf, and that will be the biggest trigger for buying your SKU. I see. That's great answer. Thank you so much, Mr. Gunur. Untuk Bapak Mardi, apakah ada yang ingin ditambahkan? Iya, menurut saya survei tadi kan survei pendapat konsumen. Ya. Konsumen Indonesia, saya rasa kalau pertanyaan terbuka seperti itu, saya orang yang biasa lebih skeptis membaca data pendapat. Karena itu bukan janji. Pendapat itu bisa berubah dengan cepat begitu ada tawaran baru. Dan saya melihat makin hari, makin dinamis kondisi market, apalagi pandemi ini memang punya kemampuan disruption yang sangat besar. Sekali mereka sudah, saya setuju dengan Mr. Gunur tadi, sekali mereka sudah suka dengan produk tertentu, bisa jadi mereka nggak balik-balik lagi. Jadi sebenarnya menurut saya data 94% tadi tidak ada yang bisa menggaransi, termasuk orang yang menjawab itu. Gitu. Dan bisa aja dia menjawab itu kemudian berubah pikiran, itu sangat mungkin. Oleh karena itu memang semua brand menurut saya tadi balik lagi ke pesan saya, jangan berhenti beraktivasi gitu. Begitu berhenti beraktivasi dan kemudian off selama beberapa bulan, kemungkinan memang mungkin bisa jadi udah kecuri ya konsumen-konsumen yang udah engage dengan brand baru, yang kalau kebetulan brand baru itu doing very well, belum tentu mereka akan balik ke pilihan kita. Gitu. Saya mungkin lebih gampang kasih contohnya kalau bukan di FMCG tapi mungkin di restoran ya. Saya sendiri sebagai orang yang memang pengen sehari-harinya itu makan biasa di luar, kemudian sekarang saya mulai order makanan dari luar. Beberapa restoran kesukaan saya memilih untuk tetap tutup. Padahal saya lihat sebenarnya online itu jalan dengan baik dan beberapa restoran tetap buka. Saya menemukan banyak restoran baru selama pandemi ini yang selama ini saya belum pernah tahu dan nggak pernah masuk. Dan saya nggak tahu setelah pandemi, saya tempat-tempat yang saya favorit sebelumnya, mungkin saya nggak balik lagi walaupun mereka udah buka, walaupun saya ke mall. Dan bahkan mungkin saya nggak akan sesering itu makan di luar. Begitu sekarang saya nikmati, ternyata beli bawa pulang, makan di rumah, enak juga ya. Gitu. Jadi itu tadi, yang penting adalah jangan berhenti beraktivasi, sama kalau terus sama satu lagi yang paling penting adalah bagaimana caranya supaya mereka bisa stay dengan brand kita adalah memberikan pesan yang tetap dan relevan. Dan itu yang penting dalam keadaan disruption kayak gini, tidak semua strategi itu bisa diterapkan seperti sebelumnya. Jadi harus cepat aja lihat pesannya mau diubah seperti apa gitu ya. Teman-teman FMCG pasti tahu banget kemarin Lebaran itu susah banget, kenapa? Semua orang menyiapkan iklan Lebarannya itu dari bulan Januari, tidak tahu ada COVID. Dan banyak yang pasti membuang uang, udah iklannya jadi di tangan nggak bisa tayang. Kami juga ada beberapa iklan yang udah kami syuting nggak bisa tayang karena akan agak aneh pesannya, nggak relevan dan kemudian agak nggak sensitif gitu. Jadi itu yang penting harus cepat agile untuk kemudian bisa mengubah pesan. Untungnya, nah kalau zaman dulu semua harus lewat iklan TV yang kemudian sangat rigid gitu, itu mungkin susah.
sekarang banyak media ya, iklan-iklan digital itu bisa kemudian lebih fleksibel, lebih cepat merubah pesannya. Itu aja dari saya. Ya, betul. Terima kasih Pak Mardi. Saya sangat setuju sekali, apalagi untuk yang bagian marketing itu, I guess it's a test for everyone in the marketing. Itu memang kita harus sangat mudah untuk beradaptasi. Mungkin beberapa sudah ada yang plan campaign. Yes. Yeah. Pardon? Okay, Mr. Gubernur, do you want to add some additional statement? Yes, hello. Yes, can you hear my voice? Okay, hang on. I think there's something wrong in the connection that, okay, I hope everyone can hear my voice here. So Mr. Gubernur, yes, okay, thank you so much. Yes, thank you so much. So I totally agree with Bapak Mardi. So I think as a marketer, we are all need to adapt our marketing strategies. Can't hear the question. Oh, okay. Bapak Mardi bisa mendengar suara saya? Ya, bisa. Yeah, okay. Mr. Gubernur, can you hear my voice? Can you hear me now? Yes, I can hear you. Yes. I think I lost myself. Oh, okay. I think I hope everything goes well. Okay, let's. I hope everything goes well here, and then we will move on the Q&A session. I think we have a lot of questions today. Yes. Okay. There's so many questions that the first. Okay, I will choose Chandra Budiono. Post COVID-19 have significant and abrupt changes in the business industry. Evidently, consumer behavior is very essential to be perceived, and I'd like to ask some of the feasible approach to overcome or manage the dynamically and still engage with the customer. Thank you for the Q&A opportunity. Mungkin untuk Bapak Mardi bisa bantu dijawab. Ini ada pertanyaan, Bapak Mardi bisa dicek di kolom chat box. Itu ada pertanyaan dari Chandra Budiono. Okay. Oh ya, okay. Okay, I got it. Yes. Mungkin bisa diklik di kolom. Ya, oke, got it. Oke, ya. Ya, saya kira mungkin memang consumer behavior berubahnya jauh lebih drastis selama pandemi ini. Terus gimana kita harus bisa menyikapinya? Menurut saya butuh agility ya, butuh kemampuan kita untuk secara cepat menyesuaikan dengan perubahan behavior tersebut gitu. Makanya punya data penting, dan bagaimana cara kita mendapatkan tren itu juga penting ya. Karena kalau dengan cara mendapatkan data yang secara tradisional butuh riset yang segitu lama, tentu pasti akan ketinggalan. Ya. Jadi kita perlu berbagai pendekatan lain untuk mendapatkan data, meyakinkan bahwa memang perubahan yang terjadi seperti apa, sehingga kita bisa memanage perubahan tersebut dengan baik. Gitu. Yang penting adalah mungkin frekuensi untuk bisa merubah strategi itu menjadi makin cepat periodiknya gitu. Dulu kalau kita mereview mungkin bisa dulu orang bisa buat tiap tahun, terus kemudian bisa tiap 3 bulan dimodifikasi. Sekarang meeting strategi itu bisa berjalan dari minggu ke minggu gitu ya. Tentu nggak shiftingnya benar-benar luar biasa berbalik arah, tapi banyak penyesuaian yang harus dilakukan dari minggu ke minggu. Itu Pak Dian. Oke, baik. Ya, baik, terima kasih banyak Bapak Mardi atas jawabannya. So, would like to check to Mr. Gubernur. Can you hear my voice right now? Yeah, I think I can now. Sorry, I logged off. Yeah, that's fine. So, Bapak Mardi just answered the question from Mr. Chandra Budiono. Can you check to the chat box? We have a question from Chandra Budiono that post COVID-19 have significant abrupt change in the business industry. Evidently, consumer behavior is a very essential to be perceived, and I'd like to ask for some feasible approach to everyone or manage the dynamically and still engage with the customer. Thank you for the Q&A opportunity.
Yeah, thank you for the question. I think this is a question that everyone is dealing with. That you are normally used to business plans for a quarter level, for a half-year level, or yearly level. We are talking about daily changes, right? It's a crazy world in terms of dynamism. But for a business, it is important to very quickly understand your core. I think I can give a Gojek example that we understood that our core remains to be moving things and moving people, and leverage it with our driver partners with extended ecosystems of payments and logistics. I think so. We've stuck to the core, and if you look at overall Gojek numbers, we are doing pretty well in terms of our overall numbers and looking at the fundraising which we just announced. That is the challenge for every single business owner, marketeer in the country today, that what is your core? If you are able to identify what is the core of your business, please keep on investing into that. Anything which is outside of that, let go. I will use the word of brutal cost cutting and prioritization. Be extremely focused and clear on what is your core, and then you engage the online and offline channels which are relevant for your core. I think that's the thing you should do for the next 12 months as a general principle. Any complexity based on execution, be happy to be agile and adapt, and that's what Pamardi was also saying. I would say just enjoy the ride. That's what I would like to say. Be positive and you'll be fine. As long as you know your core and you don't spend in things that you don't need to, you'll be fine. Yes, correct. I totally agree with you. Right. So we go with the second question. So the second question is from Bonifatius Ariel Anggoro. Hi, I would like to ask Mr. Gunur and Bapak Mardiwo about the risk mitigation in digital era. So Gojek and Nutrifood already invested for the risk mitigation that is possible to happen and attack the information and data itself. What is the form of investment for it? Thank you so much. Yes. Pamardi, you want to go first? I think you go first. Okay. Okay. I think it's very important that you understand that what is the number one to your business model. Is it cash, or is it that your supply chain itself is being completely disrupted, right? I think two things you have to do irrespective. First, you need to separate the temporary from the permanent. So for example, again, I will give a Gojek example. We know that the GoRide numbers are reduced because it's temporary. People will still want to go to a different place. We're not going to buy 2,000 cars on a daily basis to make up for that demand, right? So it's a temporary phenomenon. Do we need to do a lot in terms of the rescale back the investment we are doing for improving that experience? The answer is no. Secondly, if you have not done so already, please invest in data and information-based approaches to anything which you do in problem solving. That is going to be the key. Key data on your business model problem, and the more you remain at your core of your problem, you will mitigate the risk. If I look at a CPG brand, I will keep giving the example that do you really need to play a portfolio when you can actually cut the long tail of that 5%, which is a huge item in your budget, but is not actually giving a huge flip in your revenue? Do you really need to continue that for the next 12 months? So those are the questions you need to think of when you mitigate risk. It has to be data led. It has to be investment in the right, and separate temporary and separate permanent. Okay. Thank you so much, Mr. Gunur. Bapak Mardi, do you want to add some additional statements, feedbacks? Kayaknya kalau ini buat Nutrifood mungkin gak segitu relevannya, karena walaupun kami punya data, tapi mungkin tidak dalam skala seperti perusahaan yang lebih based on data gitu ya. Jadi kalau kami lihat, tentu semua IT di perusahaan perlu membuat perencanaan supaya bisa mengurangi resiko kebocoran data gitu ya. Dan
Saya rasa teknisnya mungkin orang IT kami yang memang lebih tahu gimana cara menjaga hal tersebut. Tentu data konsumen itu tentu harus diprotek, dan itu yang kami bangun sistem yang cukup baik untuk melindungi data-data tersebut. Tapi secara simpelnya kami pengen bahwa hal-hal di luar data-data yang memang bukan private, kami membuat supaya sesedikit mungkin data kami menjadi sesuatu yang benar-benar rahasia gitu ya. Karena gimana caranya, satu hari hackers pasti akan tahu caranya untuk bisa hack itu. Oleh karena itu kami membagi data, mana data-data yang benar-benar private, mana yang benar-benar harus dilindungi dan harus dipertinggi security-nya. Tapi sisanya data-data yang lebih simple kami memang buat lebih terbuka gitu. Itu mungkin jawaban dari saya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Mardi. Bapak Mardi, ini ada satu pertanyaan yang ditujukan langsung ke Bapak Mardi. So, ini dari Angela Jess. Hi, I would like to ask Pak Mardi Wu, we who grew up and live in Indonesia is aware with Nutrifood product. As if for me, since I was a kid, I always drink Nutrisari for a quick or instant orange refreshment drink. I can see that Nutrifood has branding consistently. What are the key takeaway for us or small medium business owner to start building a good brand post COVID-19? Yeah. Okay. What are the key takeaway for small business medium business owner to start building a good brand? Oke. Menurut saya mungkin simpelnya nomor satu adalah harus percaya bahwa di CPG ini brand itu kekuatannya sangat penting. Kalau ditanya investment Nutrifood yang paling besar apa, investmentnya di brand. Jadi harus percaya dengan brand. Ya. Seorang CEO, seorang founder, head of the organization dari CPG itu harus benar-benar mengerti marketing dan harus properly memprotek brandnya dengan baik. Dan untuk supaya brand itu bisa terbangun dengan baik, kalau saya percaya bahwa itu harus balik dari purpose-nya. Gitu. Nutrifood membangun brand-brandnya dengan purpose yang bisa relate dengan customer-nya, gitu. Dan buat siapapun yang bangun brand bisa mulai sesimpel itu. Bangun brand yang memang dibutuhkan orang, bangun brand dengan visi misi yang relate dengan banyak orang, ya, yang bisa dibanggakan orang, yang orang bisa engage ke brand tersebut. Dan kemudian secara konsisten. Kadang-kadang godaannya terlalu banyak ya, karena secara ekonomi, secara opportunity, secara faktor apapun itu membuat orang kemudian terdistract. Tapi yang penting adalah setelah kita kemudian pastikan bahwa visi misi brand seperti itu, kita perlu konsisten membangun itu dari tahun ke tahun. Dan untuk itu perlu berpikir long term. Nutrifood membangun brandnya dengan konsisten, dengan kuat, itu selalu berpikir jangka panjang. Nggak karena pada saat krisis terus kita bisa membelokkan brand itu kemana, kemudian jadi brandnya jadi kacau gitu. Jadi konsistensi itu penting. Dan kemudian yang paling penting adalah supaya bisa jaga brand itu konsisten, dan ini sebenarnya lebih mudah buat small medium company, karena orang-orang yang membuat keputusan di dalam perusahaan itu biasa relatif bertahan lebih lama. Dan konsistensi itu terbangun juga lewat orang-orangnya. Kalau orang-orangnya timnya tiap tahun berganti, nah itu brandnya memang kadang-kadang bisa ke kiri, ke kanan, kemudian konsumennya sendiri bingung ini brand apa ya. Pada saat brand itu nggak konsisten, maka brand itu sudah hampir nggak ada. Gitu. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Thank you so much. Saya sangat setuju sekali dengan Bapak Mardi. Jadi memang brand, kita kembali lagi ke core value company itu sendiri ya. Memang brand itu memang kita harus invest, tidak bisa. Memang it takes time, so it's something that we need to invest yang tidak bisa harus 1 tahun atau 2 tahun gitu ya. Jadi memang benar the person in charge itu need the give the right direction about the core value of company itu sendiri sih. Gitu. Maybe one last question. I know we have a lot of questions, but I think due to the limitation of the time, I have one last question. This is from Marsha Hamdani. So, digital platform has always been a platform to go for small, medium companies due to its affordability relative to traditional channels such as a TV commercial. Now that large companies focus on their efforts in digital, the cost of marketing, especially for retail goods, are increasing significantly. Do you have any tips going digital in highly saturated digital market for SMEs with limited marketing budget? So I think this is the question for those who have very limited budget. Okay, so maybe Mr. Gunur and Bapak Mardi can answer the question from Marsha Hamdani. This is talking about the budget. So I think
this is an absolute relevant question that you have a finite budget. And the way digital works is that the minute somebody wants to buy your inventory, it becomes more expensive, right? And I think the person is hitting the nail on the head. That how do you focus on making sure you get best return on investment for any budget you would have? The only advice I would give, apart from the overall advice that work with Gojek, is to be extremely clear who is your target audience and which is the best channel for you to target the target audience. I think you cannot control the price of the digital medium because obviously it's going to grow and people are going to demand, the price is going to go up, but you still have to survive. So which means that if you look at it from an overall holistic picture, understand your target audience, get data on what drives your user to consume your product, focus on that value proposition, and then market only in those channels which you are most likely to convert that consumer or make sure the consumer stays with you. It's just being very smart. It's just being not going after, let's say, for lack of a better word, on large inventory buying on Google and Facebook platforms. It could be that if you're a small SME, there are other channels which you can use, which is more relevant for you. So it's all about your user, your model, where in your assortment and category do you fit, and then be extremely ruthless that you will only focus on that for the next 6 to 9 months. And then after 6 or 9 months, when we see how the world is actually looking like, then you can pivot and continue to grow. So I think that would be my 2 pieces of advice. Yeah, I totally agree with you. So get the data, analyze your audience, and then focus on something that you're trying to accomplish. Focus on the market, focus on the data. And then because we're talking about the budget, there are a lot of obstacles when it comes to budget, even though it's not only facing in the SMEs industry, also in the big industry, big corporate as well. So yes, totally agree with you. So get the data, focus on the objective as well. So Bapak Marty, do you want to add something? Mau ditambahkan sedikit? Oke, saya ada 3 poin. Menurut saya nomor 1 adalah perlunya trade-off atau membangun brand yang lebih niche kalau resources kita terbatas. Kadang-kadang brand-brand kecil mencoba menjangkau semua orang. Padahal di sosial media itu, kalau kita bicara penduduk Indonesia 270 jutaan, beberapa sosial media itu, media digital maksudnya bisa menjangkau lebih dari ratusan juta. Untuk bisnis kecil itu, kadang-kadang nggak masuk akal menjangkau segitu banyak orang. Nah, supaya bisa dapat harga murah, sebenarnya balik lagi pesan Pak Mr. Guntur tadi sangat benar bahwa kita harus spesifik kepada siapa kita mau tujukan. Makanya brand positioning itu harus mulai bangun senius mungkin kalau sumber daya terbatas. Mungkin itu juga yang dikerjakan Nutrifood dari dulu. Nutrifood nggak pernah masuk produk yang sangat massal, dari dulu mulai dengan produk yang relatif lebih niche. Pada saat orang nggak peduli dengan kesehatan, Nutrifood dari 40 tahun yang lalu udah fokus pengen ngajak orang untuk membatasi gula, garam, lemak. Untuk menghindari diabetes. 40 tahun lalu nggak terlalu populer, jualannya sangat kecil. Tapi kita targetin orang-orang spesifik. Sama di zaman digital ini juga gini. Kalau kita jual sesuatu, fokus kepada siapa yang relevan. Misalnya, simpel apa? Kita jualan masker. Berebutan dengan puluhan, ratusan orang yang jualan masker. Gimana caranya? Buat spesifik. Kita bisa jualan masker khusus hanya orang, khusus anak-anak. Jualan masker hanya buat cowok. Kita bisa segmen lebih spesifik sehingga target itu akan lebih spesifik. Gitu. Jadi, trade-off itu penting. Nomor 2, pesannya harus inovatif. Ya, sebenarnya kadang-kadang kita dengan pesan dengan inovatif kita bisa mengurangi frekuensi tayangnya, sehingga itu juga bisa mengirit biaya gitu. Dan yang nomor 3 adalah kolaborasi, terutama ko-kreasi dengan konsumen. Karena begitu pesan kita bagus, kadang-kadang kita tidak perlu berpromo, itu bisa menjadi viral dengan sendirinya. Kalau sumber daya kita terbatas, buatlah gimana caranya supaya apapun yang mau kita sampaikan itu bisa dibantu viral oleh konsumen-konsumen yang mencintai brand-brand kita. Teman-teman bisa iseng sih, coba kalau di Twitter misalnya ketik Nutrisari, apa yang keluar hampir semua bukan berasal dari brand kita. 95% mungkin itu adalah konsumen-konsumen yang kemudian berbunyi sendiri gitu, karena mereka suka dengan brandnya, melucu-lucu soal brandnya gitu. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih, semoga. Jadi yang pertama brand positioning harus lebih niche, dan yang kedua lebih mungkin inovatif ya, Bapak Marty ya.
Ya, begitu. So, thank you so much. So, I know there are a lot of questions that addressed towards us, but due to the limitation of the time, unfortunately, we only be able to answer, I think, maximum for the 4 questions. And for those who've been asking me, and is the the material will be sent to your email? Yes, we will send the email. We will send the material. Maybe, hopefully, and yes. Okay, and next is, before to go to the summary, do you want to add something, statement, Mr. Gunur and Bapak Mardi, as summary? Yeah, I think I would just like to repeat that be positive, rally your people, and keep investing in them. You've built people for a period, and it's the right time for you to understand what your business needs, and just be positive. It's an opportunity and a challenge, and please enjoy that. Okay, so Bapak Mardi ada yang mau ditambahkan untuk sebagai summary? Mungkin simple aja. Kalau tadi apa yang saya sampaikan cuma mungkin 2 kata buat teman-teman yang memang bisnisnya sudah ada skalanya, keep agile. Justru pandemi ini bisa memberikan kesempatan buat kita untuk bertumbuh kalau kita tetap agile. Dan buat tadi pertanyaan-pertanyaan banyak yang datang dari SME, mungkin harus fokus dengan resources yang ada, berani trade off, optimumkan dengan resources yang ada, pasti bisa mencapai sesuatu. Ya, baik. Terima kasih. So, regarding to my statement previously that the material will be sent to your email, what I mean is just the record of this video will be sent to your email. So, right after the session, we will deliver the record of this webinar to your email right away. Yes. Okay, so this is just want to touch a little bit about my brand, about GoWork, and we are consistently creating an insightful content. For those who are interested to attend our events, please visit our website, go-work.com, and then go to the event section. There are a lot of, I guess, a lot of events upcoming, the webinars, even the Instagram Live that we are contributing as a brand to giving an impact to our society as well. So please make sure everyone to join to our events. It's free anyway. And talking about the new normal is also here in GoWork, and today is marked, I guess this is the transition period from the PSBB to the new normal period. So this is the new protocol for GoWork. For those who've been questioning what are the new normal for the office space like us, like GoWork, yes, don't worry, because we have a very clear communication, and this is the communication. We do the technology, we do also the offline approach towards our operations persons, don't worry. So we also encourage everyone to have a physical distancing, and also we do increase our sanitation as well. We also reducing high touch points area, and the key is actually communication and collaboration towards our members and also our friends. And this is the new promotions, the new normal, new workspace. I think Bapak Mardi is just touched a little bit about that. I think some of us there probably need the flexible working space. So don't worry, because we can give you a coupon access for your workspace. Starting 1 million per month, you can access our space across 23 co-work space across Jakarta. So discover robust international sanitation guidelines through safely protocols and safe working environments in GoWork. Yes, so thank you so much. Today is an honor to have you, Mr. Gunur from Gojek, and also Bapak Mardi, CEO of GoWork Indonesia. Terima kasih atas waktunya. So we're so happy. It's an honor to have you, and looking forward to work to do some collaboration about next to our webinars next time. Thank you so much. We're coming to an end. Thank you so much for those who are participating in our webinars. Don't worry, we will send the record of our webinars right after the events. Thank you so much. Have a good day. Thank you, everyone. Thank you so much, Mr. Gunur. Thank you so much. Terima kasih, Pak Mardi.